Hi friends, this is Deepak Padil from G-TEC Group of Institutions and welcome back to G-TEC Knowledge Forum. We will discuss a technology which promises 459% of return on investment, 430% performance hike, 60 irati faster data ETL, extraction, transformation and loading, 20 times customer affinity, and most importantly, saving millions of US dollars on non-compliance issues. കേട്ടിട്ട് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പരസ്യം പോലെയോ ഒക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ you're wrong. This is Data Fabric. Welcome to Data Fabric and welcome to new you. Now, what is Data Fabric? Think of this. Every one of us, it can be you, it can be me, it can be organization, it can be businesses out there. Everything has two identity. One, your PII or your personal identity, and the second is the data that you emit out of it. Every one of us, think of this, every day we are using 1 GB of data, 2 GB of data or even more. So what's really happening there? നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ ഡാറ്റയും ഒരു ബിസിനസ്സിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയായിട്ട് മാറുമെന്നുള്ളതാണ്. ബട്ട് ഹൗ ഡു വി ഗെറ്റ് ദിസ്? ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ഫാബ്രിക് എന്ന് പറയുക. വീവിങ് ദ ഡാറ്റ ടു എ മീനിങ് ഫുൾ ഫാബ്രിക്, ഏറ്റവും മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാബ്രിക് ആയിട്ട് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. എസ്പെഷ്യലി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബൗണ്ടറി ലെസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈലിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ആയിക്കോട്ടെ, അതല്ല സംതിങ് സെർവ്ഡ് ഇൻ എ മെയിൻ ഫ്രെയിം, സംതിങ് ഇൻ മൈ ലാപ്ടോപ്പ്, സംതിങ് ഇൻ എ ഫിസിക്കൽ പ്രൊമൈസ്, സംതിങ് ഇൻ എ മെയിൻ ഫ്രെയിം, എവറിഥിങ് ക്യാൻ ബി കോൺഗ്ലോമറേറ്റഡ്, ക്യാൻ ബി മിക്സ്ഡ് ടുഗദർ ആൻഡ് മീനിങ് ഫുൾ ഡിസിഷൻസ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഓൺ ദിസ്. അതിനാണ് വെൽ ഓർക്കസ്ട്രേറ്റഡ് ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതാണ്. എവിടെയുള്ള ഡാറ്റ ആയിക്കോട്ടെ, എങ്ങനെയുള്ള ഡാറ്റ ആയിക്കോട്ടെ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈവൺ യുവർ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ഡാറ്റ, ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. അത് മുഴുവനും നമുക്ക് ഒരു ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ഈസിയാക്കി യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടെക്നോളജീസ് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഡാറ്റ ഫാബ്രിക് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ മോസ്റ്റ് പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു 3 ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ്. ഒന്ന്, യൂണിവേഴ്സൽ ഡാറ്റ ആക്സസ്. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡാറ്റ യു ക്യാരി, ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ മീനിങ്, if it is related to a business, it easily does it through data fabric. Second, it creates efficiencies, and the third is enforceable policies. നമ്മുടെ ഡാറ്റ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും അവൈലബിൾ ആവുന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, പക്ഷെ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള റോളിലേക്ക് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ആക്സസ് കിട്ടും. അവർക്ക് ആക്സസ് ഇല്ലാത്തത് അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി വെക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഡാറ്റ ഫാബ്രിക്കിന് അവൈലബിൾ ആണ് ത്രൂ മെറ്റാ ഡാറ്റ. അതായത് ഓരോ ഡാറ്റയിലേക്ക് കൂടി ആ ഡാറ്റ എന്താണ്, അത് ഏതൊക്കെ ലെവലിൽ വിസിബിൾ ആവണം എന്നുള്ളത് മെറ്റാ ഡാറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ എടുത്ത് അതിനനുസരിച്ച് ഡാറ്റ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ ടെക്നോളജി, ദാറ്റ് ഇസ് ഡാറ്റ ഫാബ്രിക്. It says ഈ ഡാറ്റ ഫാബ്രിക്കിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് 30% ഓഫ് ദി ഇന്റഗ്രേഷൻ ടൈം, 70% ലെസ് മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് 30% റിഡക്ഷൻ ഇൻ ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ടൈം. ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഡാറ്റ ഫാബ്രിക്. നോട്ട് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ്, ഇറ്റ്സ് റിയൽ ടൈം, ഇറ്റ്സ് സെൽഫ് സെർവ്ഡ്, ഇറ്റ്സ് ഓട്ടോമേറ്റഡ്, ഇറ്റ്സ് സെക്യൂർഡ്, ഇറ്റ്സ് ഗവേൺഡ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ലെവലിലും സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഡാറ്റനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഡാറ്റ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഫിംഗർ ടിപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടെക്നോളജീസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡാറ്റ ഫാബ്രിക്. ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം വിച്ച് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡു വി യൂസ്? പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, മീൻസ് വി ആർ മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻസ് ഫോർ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ. നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുക്കി തരിക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഡാറ്റ ഫാബ്രിക്കിനുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഹൗ ഡസ് എ സിസ്റ്റം അലോൺ ഐഡന്റിഫൈ ദിസ്? വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ പീപ്പിൾ ആൻഡ് മെഷീൻസ് വർക്ക് ടുഗദർ ടുവേർഡ്സ് ഇറ്റ്. രണ്ട് പീപ്പിൾ ആണെങ്കിലും ശരി, അതിൽ ടെക്നോളജി ആണെങ്കിലും, they work hand in hand, shoulder to shoulder to make sure that every data has some kind of connections, and people help machines to have or to identify the relation between data. ഈ ഡാറ്റകൾ തമ്മിൽ, ഡാറ്റ എൻഡ് തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എങ്ങനെ വേണം, അത് ഏത് രൂപത്തിൽ വേണം, ഇത് തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ, വാട്ട് ഇസ് ദി മീനിങ് ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്, എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹ്യൂമൻ ഇന്റർവെൻഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡാറ്റ ഫാബ്രിക്. സോ വൈ ആർ വി ഡൂയിങ് ദിസ്? മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഇത്രയും സ്പീഡിൽ ഡാറ്റ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇത്രയും വോളിയം ഡാറ്റ ആവശ്യമുണ്ടോ? For a normal human being, it is not the case, but for a big business, think of a global business, it needs to know every pulse of this whole world and the globe around it. അതുകൊണ്ട് തന്നെ AI-ന്റെ കേസിൽ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിലും this is the first step. Getting the data, organizing it, analyzing it, infusing it for decision making. ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി, every one of us are sharing data like anything. പക്ഷേ so think of this organization, how do they know what our choices are? നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. That is the whole gap that you see here, the gap between the knowledge and the available data. It is said that in the last 7 years
our data usage has grown 9 times, 9x, from 4.4 zettabyte to 44 zettabyte. That is the kind of volume of data that we are speaking about. When I say zettabyte, zettabyte is 10 raised to 21. Think of the volume of data that we're dealing with. And how do you expect normal people to work around with such a huge volume of data? That is why data fabric is here. It allows business to be fast, to accelerate the value, to empower people with timely, consistent, real-time data. It saves money, it optimizes business processes, governs and comply with confidence. Last year there was a statistic which was saying that more than 40 million euros were spent by organizations because they couldn't comply with GDPR rules. So ഇങ്ങനത്തെ കേസസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് data fabric always helps, and these are some of the software which really helps people to fabric the data around them. It can be SAP Data Intelligence, Oracle Coherence, or Esmeralda, Denodo, or Talent Data Fabric, Stardog, IBM, Hitachi, Lumada. These are all technologies which helps people to embed data into the organization in a very meaningful, in a trustworthy environment. So this is the kind of growth which is expected out of data fabric. The only question is, are you looking towards future? If yes, data fabric is the future, and future is now. Thank you.